I just wanted to ask JP, in his first season with the team in MLS, reaching this conference final, what does it mean overall to him in his career? Bom, foi o meu principal objetivo, né? Vindo para cá era chegar nas finais, playoffs e, consequentemente, em busca de um título. Esse foi o meu principal objetivo, por estar me juntando a um time que já é o campeão, que é um time extremamente competitivo. Então, isso facilitou muito, né, a minha escolha de ter vindo para cá. E muito feliz por estar vivendo isso com o clube. This was one of my main objectives, to get to a final, to get to the playoffs, and obviously be in a position to be chasing a title. This was one of the reasons and an objective that made it easy for me to choose to come here, to join a team that was already the champion and known for being very competitive. So it's very good to be in this position, to be in contest to this title and living this situation. Boa tarde, cara. Hello? Alonso, go ahead and ask your question, bud. You're good. Oh, thank you. Boa tarde. This is Mickey. How may I help you? João Paulo, o que acha de jogar a sua primeira final de conferência num ano que começou com a eliminação do CONCACAF e nas oitavas de final em MLS Back? Vai lá, João. Entendi. Um ano difícil, né? Com toda essa questão do Covid, tudo que a gente teve que lidar em Orlando e tudo mais, com uma eliminação precoce na CONCACAF, apesar, né, de eu enxergar que a gente fez 2 bons jogos e fomos eliminados nos pênaltis, mas a gente fez um ano bem sólido, jogando bem a grande parte dos jogos, e estamos hoje numa posição muito boa, dá para dizer assim, né, que a gente chega nessas finais, nesse jogo de final de conferência, uma boa posição. Acho que a gente não tem favoritismo numa fase como essa, mas a gente tem jogado bem e muito mais, né, por se tratar de um jogo dentro de casa, né, uma decisão dentro de casa é importante para a gente. The question was, what do you think for getting to this final, the conference final, especially in a year how it was, and even when it started with the early elimination in the CONCACAF? The answer, indeed, this has been a tough year, thinking in terms of what's going on with COVID, what had happened to us in Orlando, and also the early elimination in CONCACAF. Despite what I believe were 2 good matches, and we were eliminated in penalty kicks. So it's been a solid year, the way that we played well, a good percentage of the matches. And I believe that we are getting this into in a good position. There's no favoritism in such a final, in such a phase, but we're playing well, and deciding home can be an important factor for us. Hi, João Paulo. I wanted to ask, did you watch the game last night, and what do you, if so, or just even in scouting, what you think of, I believe it's Kevin from Minnesota? Sorry. Foi jogo onde aconteceram 3 gols muito rápidos. Eu notei que é uma equipe experiente. Obviamente tem esses 2 jogadores, né, Reynoso e o Molino, que se destacam, que tem uma qualidade técnica acima da média. São 2 jogadores que a gente vai ter que ter uma atenção especial. Mas eu gosto muito de focar mais, né, no que a gente pode fazer, no que a gente pode melhorar, do que pensar demais no adversário e esquecer
das nossas forças, né? E nós somos muito fortes, principalmente jogando dentro de casa. It was a good match. I've watched. I noticed the 3 fast goals, of course, and I observed that the team is a very experienced team. And these 2 players, Renorio and Molina, they stand out. Of course, they played above average, and we need to pay special attention to them. However, I also think that we should be focusing on what we can do and what we can improve. So rather than looking at the competition, we need to look into what we need to do and recognize our own strength. And I believe we are strong for this match. So, João Paulo, so then how important is it for you guys to be able to control the midfield on offense and then play the good defense when they have the ball? Eu vejo como um fator determinante, porque a gente tem um time que é extremamente eficaz na frente, com jogadores de muita qualidade que podem definir o jogo numa bola em qualquer momento da partida, e a gente ali do meio de campo dá esse suporte tanto para a nossa defesa. João, você cortou o seu áudio. Vamos ver se vai. Tá Agora escutando tá agora? bom. A gente ouviu Eu vou começar de novo, então. Tá. Eu acho que é determinante porque a gente tem jogadores que podem decidir a partida na frente, né, com muita qualidade. Então a gente tenta dar esse suporte para eles, ficando mais com a bola, cansando o adversário, e também para dar um conforto, um sossego para a nossa defesa, que eles não tenham tanto trabalho, né? Então eu vejo como fundamental esse trabalho que a gente está fazendo no meio de campo, tanto eu, o Christian, o Lodeiro, mas é um time que se ajuda muito, né? A gente tem essas funções que se complementam, né? A gente tenta um ajudar o outro para que a gente saia vitorioso do campo. I see this is a determining factor. We have a team that is very effective in front. We have players in the front that can decide the match at any point with any ball, players with great quality. So we as midfielders, we can give that support, getting the ball, providing passes to them, and at the same time tiring the opponent, making them move, and protecting the defense so that they can do less of the work. So players like myself, Christian, Lodeiro, the midfield, we have the characteristic of playing to helping each other and complementing each other, and that can be fundamental for us to get out of the pitch tomorrow, to get out of the pitch with a victory. Just a follow-up to that, how fun is it for a midfielder to play in a game like this? I mean, I assume they're going to be going up and down the pitch, both teams. And how fun is it for a game like this as a midfielder? Isso passa muito também pela característica, né, que a gente joga. Falando mais, né, da minha posição, né, eu e o Christian somos jogadores que gostam de defender, mas também tem uma vocação ofensiva, então a gente gosta de fazer essa transição defesa-ataque a todo momento. E isso se torna um jogo muito, muito bom de se jogar, né? Fica divertido. Falando pessoalmente, eu tenho gostado bastante e me divertido bastante nos jogos. Indeed, this is a characteristic of our players, the way that we play. Christian and I, we like to defend, but we also have the vocation to attack. And this type of transition from defense to attack makes the match good to play, good to have some fun. And I have been enjoying playing this way.
João Paulo, with the you're talking about the attack, and earlier this season you had talked about knowing Nico and being familiar with him in his game. What, when you arrived, did you see from him and Jordan Morris and Raul, like even in training, like how they are able to form good chemistry, or just the way that they've been able to form? What was your impression when you first were able to get out in the field with them? Bom, acho que com tudo que a gente viveu esse ano, com todas as dificuldades, né, a gente teve vários meses parados pela questão do Covid e tudo mais. Eu acho que com tudo isso a gente desenvolveu uma química muito boa, tanto no ataque quanto no meio de campo, mas também como um time em geral. A gente tem feito um grande trabalho nessa questão. Acho que tendo jogadores experientes e que querem evoluir, isso se torna muito mais fácil. Yeah, I believe. Felipe, translate that last one. Yeah, sure. So the answer to the previous question, I believe we all lived a difficult year. We faced difficulties. We were without playing for many months, but regardless, we managed to create that chemistry. We created a chemistry in the attack, in the mid, as a team in general, and we've done great work. We have players with experience, players who want to keep evolving, and that always makes things easier for the team. Wow. Uma questão mais pessoal. La torcida me pregunta. Go ahead, Alonso. Ok. Uma questão mais pessoal. La torcida me perguntam sobre você. Você continua vendo jogo do Botafogo? Amanhã eles jogam contra o Flamengo. Eu acompanho, sim. Eu deixei vários amigos, né, no clube. Eu tenho um carinho especial. Sempre que eu posso, eu acompanho. Claro que eu não consigo assistir todos os jogos, mas olho os resultados e sempre estou sabendo, né, do que está acontecendo dentro do clube. Ainda tenho contrato, né, com o Botafogo, sim, de estar acompanhando sempre. So the question was, this is more of a personal question. Some fans asked me, do you still keep in touch or keep watching the Botafogo matches? Tomorrow they're playing Flamengo. The answer, yes, I do follow Botafogo. I left many friends there. It's a club that I have a special connection and like. I don't always, it's not always that I can watch or check all the results, but I keep trying to follow, check the results. I even know what's going on inside the club, and I try to keep myself up to date. Well, going back to the final that's coming up, I wanted to ask, facing a guy like Osvaldo Alonso, someone who perhaps in some way he is replacing in terms of the attitude and position. What does he think about that matchup of playing a guy like Osvaldo Alonso? Bom, eu confesso que eu não conhecia muito ele quando eu cheguei aqui no clube. Depois depois da minha chegada aqui, eu comecei a conhecer muito mais e assistir alguns jogos que ele fez, conhecer mais o jogador, e eu pude ver que ele é um grande atleta, um grande jogador, que fez uma grande história aqui no clube. É um jogador experiente, que tem uma liderança muito forte dentro de campo. Isso dá para se notar, sem falar também que é um jogador que tem muita qualidade. Mas é um time experiente, né, como eu disse na minha primeira resposta,
gosta de jogar, que entende bem do jogo, então a gente tem que estar esperto, né, com a equipe em geral. I admit that I did not know him much before I arrived. When I got here, then yes, I started to follow more, check, even watch some of the matches that he had played. And I could notice very easily that he's a great player, a great athlete, definitely built a great history in the club. He's a player with lots of experience, and he shows leadership on the pitch, and that I noticed. Not to say also the quality, of course. But overall, the team, we are playing a team that will have a team that has lots of experience. They like to play. They understand how to play. And we had to be on all the time to play against them. I follow up on that. Why, João Paulo, was there a reason why you looked into knowing about Ozzie, or just or is that just like, Sorry, I understand. I just wanted to follow up. Was there a reason why you looked into learning about him, or was it just learning about the players in MLS, as far as Ozzie? Okay. Quando eu cheguei aqui, muitos companheiros falavam dele, até uma coincidência, né, eu estar usando o número que ele vestia, né, eu não sabia, né, quando eu cheguei, depois eu passei a conhecer mais. Obviamente eu conheço agora muitos jogadores da liga que antes eu não conhecia, por viver uma outra atmosfera, estar jogando em outro continente, uma outra liga. E agora eu passei a conhecer, né, grande parte dos jogadores que jogam aqui, e ele não é diferente, né, até por ele ter essa grande história aqui no clube e todo mundo dentro do clube falar muito bem dele, passei a conhecer mais. É um jogador que todo mundo tem um respeito muito grande. Yeah, so when I arrived, my teammates were talking about him, and also because of this coincidence that I wear the same jerseys number. So for that, I started to know more, not only about him, but also the other players in the league. Before, obviously, the reason why I didn't know is just because I was playing a different environment, a different continent, different leagues. But then I started to know more about the players, and with him, it was no different. I started to hear more about him, understand the history that he built in the club. It's a player that is very well respected. We probably have time for one more for João Paulo before we move on. So we got one more here. First to speak, I get to. Hey, João. Alex Roldan has been playing really well in his last few matches. What do you see in him as a young player, and maybe what different qualities does he bring to the table compared to Leerdam? Bom, Alex é um jogador que ele é muito versátil. Ele consegue dentro da partida ser um jogador que marca bem, que chega muito bem no fundo, que tem um bom passe. Ele, por vezes, também pode até jogar numa outra função dentro da partida, né? Daqui a pouco trocar de posição no meio do jogo. Então, ele traz esse dinamismo para a equipe. É um jovem, mas que já demonstra uma personalidade muito grande. Tanto ele como o Kevin são grandes jogadores e a gente está muito bem servido, né, nessa posição. Alex is definitely a very versatile player. He can mark, he can go to the attack, has a good pass, and even during the match, he can play different functions. He can change functions during the match, and it's great this dynamic approach that he brings to the match, to the team. Yes, he's young, yet he already shows personality.
So with him and Kevin, we have great players for that position. So we are very well served for that position.